Queen of England, James Bond, and over 200 different nationalities. And the center of time, navigation, fish, and chips. It's like a microcosm of the whole world. With its mixture of history, culture, and cutting-edge fashions. It's got to be the coolest capital on earth. You guessed it. We're in London!ลอนดอนตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษเป็นเมืองหลวงอายุ 2,000 ปีของสหราชอาณาจักรจนอาจารย์เอาเถอะจานกับฉันเมแกนแมคคอมิจะพาคุณไปหนึ่งในเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของโลกค่ะลอนดอนถูกแบ่งด้วยแม่น้ำเทมส์โดยมีเมืองเก่าของลอนดอนอยู่ทางตะวันออกชีวิตราตรีที่เวสต์เอนด์ศูนย์กลางรัฐบาลในเวสต์มินสเตอร์และสวนสาธารณะที่มากพอที่จะทำให้มันเป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่สีเขียวที่สุดtouristy, but honestly, there is no better way to get a sense of this vast city than by the London Eye. London Eye สร้างขึ้นเพื่อฉลองยุคมิลเลนเนียมใหม่ค่ะและเป็นชิงช้าชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่บนสุดคุณจะอยู่สูงกว่าอนุสาวรีย์เทพีสันติภาพเท่าครึ่งในฤดูร้อนคน 23,000 คนจะมานั่งบนดีไอทุกวันและในวันอากาศโปร่งๆคุณจะเห็นสุดเขตของลอนดอนจรดกับชนบทได้เลยค่ะ This view is phenomenal. I mean, look, you can watch the Thames as it winds its way through the city, and in the distance, you've got the Gherkin, you've got the original city of London, you've got St. Paul's Cathedral. Oh, it's great. I gotta get out there. Decapitation, torture, blood and gore. In its 1,000-year history, it's been a jail, it's been a zoo. Now it houses the fabulous crown jewels. It's the Tower of London. And I've wanted to see this ever since I was a kid. The Tower of London is probably the best-known tourist attraction in this country. Well, the Tower is still a royal palace and fortress, and of course it's the home of the crown jewels. นกกาอยู่ที่ Tower of London ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ค่ะตำนานบอกว่าถ้าพวกมันจากไปหายนะใหญ่จะเกิดขึ้นกับอังกฤษ I'm going to feed him a bit of meat. Hey, Larry. No, she's a bit skittish. She doesn't like you. She doesn't like me. Maybe she doesn't like Australians. Maybe it's that British Reserve. Yeah, probably. Larry. Stiff up a lip. Stiff up a beak. Look what I got. First things first, I gotta find me some place to stay. And along this road in West London, almost every building here is a hotel. So to stand out from the crowd, a place has gotta offer something a little special. This is the Pavilion Hotel, and it's on Sussex Gardens. And what makes it so unique is that whatever mood you're in, they have a room to match it. This is the War and Peace room for that military flavor. But if you're feeling a bit wild, there's the Cosmic Girl room. How you like my style? Oh, but if you're in the mood for something from the Far East, enter the Dragon. Yeah, this is the room for me. This is the honky-tonk Afro room. I'm me. Solid.เริ่มต้นคืนละ$100และห้องโถงด้านล่างให้นั่งเล่นนี่เป็นวิธีไม่เหมือนใครที่จะพักในลอนดอนค่ะ My work here is done. Well, we're at St James's Park, Trooping of the Colour. Beautiful day, but it could change. It changes every 2 minutes. Yeah, they've got those little capes on though. It's sort of not as colourful as it should be. Trooping of the Colour เป็นของขวัญวันประสูติแก่พระราชินีจากทหารราชองครักษ์มันจัดขึ้นทุกปีที่เซนต์เจมส์มีมาตั้งแต่200 ปีก่อนในสมัยพระเจ้าจอร์จที่ 2
That's the colours. That's what we came for.นี่คืออาคารรัฐสภาค่ะและฉันได้รับเชิญไปทัวร์โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลอนดอนเขตนอร์ทอีลิง Hello, sir. How are you? Oh, John, Delighted to meet you. Welcome to the House of Commons. Thank you. Should we go in? Of course. Feel very official with you. Well, these steep stairs represent the sovereign's entrance. This is where the monarch, at the present time the Queen, obviously, clambers up these stairs at the state opening of Parliament. And the Queen comes from Buckingham Palace, driven in the royal stagecoach, glittering and laden with gold and jewels, and comes through here where the crown awaits. Your Majesty. Oh, thanks, darling. Right. Now then, have you got your sunglasses on? Yes. Come in here and just open your eyes and be dazzled. So you imagine the Queen coming through here, and it must be like, you know, sort of looking at the family album, you know, yeah. Oh, there's great-granduncle, and there's grandfather, and which of course they are, they're her relatives. Here we are, the Queen is now approaching the House of Lords. We're just in the antechamber, and we've got this wonderful statue of Queen Victoria. I have to say, I think she was quite fit as a young lady. If you see what I mean. Right, and this is where the monarch officially opens Parliament. Now, the Queen doesn't come to the Commons. The Commons come to the Queen. We commoners flood in here, you know, sort of polishing our shoes on the back of our trousers and straightening our ties and, you know, looking a bit respectful. And the Queen will then read the Queen's speech, which is a quaint tradition whereby she says basically what the programme of legislation for the next session of Parliament is. But of course it's written by the Prime Minister. Right. And so the Queen will say, you know, my government is going to ban fox hunting. And you know damn well she doesn't want to do it. No, she doesn't, but she has to read it. She then turns and goes back, and the rest of us go through, straight through to the House of Commons. This is your office. Well, no, it's not actually my office. This is the dormitory. And this is the House of Commons chamber. And this is where a whole lot of arguing goes on. Well, a constructive debate, we call it. Constructive debate, of course. I think you're right, actually. It's a whole lot of argument. The idea is that you try to convince people and change their mind by sort of force of eloquence and wit. Sometimes people will actually shout insults, and that insult can actually destroy a person, you know, with one word. A lot of it is sort of fairly rude and fairly offensive, I'm glad to say. Excellent. It's a proud tradition. Yeah. Bit of a bear pit, to be perfectly honest. ถ้าคุณมาเยี่ยมอาคารรัฐสภาและมีเวลาต้องข้ามถนนไปดูวิหารเวสต์มินสเตอร์มันเป็นกึ่งโบสถ์กึ่งพิพิธภัณฑ์ค่ะเป็นสถานที่จัดพิธีราชาภิเษกมาตั้งแต่ปี 1066 ค่ะกษัตริย์หลายพระองค์ถูกฝังที่นี่บางองค์เป็นนักเขียนที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษกวีและผู้นำทางทหารวันนี้เราจะมุ่งหน้าไปแถบอีสต์เอนด์ของลอนดอนนะคะซึ่งฉันจะไปเยี่ยมเขตการเงินส่วนโจนาธานไปยังไวท์แชเพิลเพื่อตามหาชาวคอกนี่แท้ๆแต่ก่อนอื่นมื้อเช้าเลยค่ะ And why so many people disparage the English culinary tradition? I mean, they've got things that are good for you and cleverly named. You've got deep fried fish and chips. You've got something called a toad in a hole. But today I'm going to try the cornerstone of their nutritious diet, the full English breakfast. Good morning. Can I have a full Monty, please? มื้อเช้าอังกฤษแบบเต็มรูปแบบประกอบด้วยขนมปังทอด1แผ่นบับเบิลกับสควีกซึ่งเป็นมันฝรั่งกับกะหล่ำทอดค่ะพุดดิ้งดำทอดเบคบีนซึ่งเป็นถั่ว